kwamba US they are taking advantage of our president. Hiyo kitu nataka kujenga hapa Kenya. Sisi kama Kenya, mimi personally kama Njoroge Trooper na Africans, mimi nakataa. We are here today to deliver the first case of Ebola in Kenya. And juzi nimeona Mheshimiwa Rais akisema it is good to import Ebola kukuja kwa hii country. Kumbe little did I know that kumbe ile mambo yake yenye alikuwa anasema mambo matatu, kumbe hiyo ilikuwa bit of complex. Sasa ameamua kuturahisisha hiyo mambo ni matatu na kutuletea Ebola ndio itumalize mosmos bila shida yoyote. President ametuangusha kwa sababu wakati alikuwa kwa uongozi 2017 walikuwa bado wako na huyo rais mustaafu. Asitudanganye. Yes, because President William Ruto has insisted that he must put up a quarantine center in Kenya. Yes, he has put the quarantine secretly at State House, and the news is Ruto is dead because of what? Ebola. Ruto has died in State House because of what? Ebola. So today we are bringing the coffin of William Ruto. Yes, to the Afia House. Yeah. So that the Minister of Health can deal with it. Yeah. Let's go. No Ebola. No Ebola. No quarantine. 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 Say no to Ebola. Say no to Ebola. Say no to Ebola. Yes, hello everyone, this is Plains and Felix and welcome you to Kenyan News Alert TV. Right now here I am with a very good individual. I would like, if possible, to give him the opportunity to introduce himself before we proceed. Hello, so naitwa nani? Mimi naitwa Benson. Yes. Linda Mwananchi supporter diehard. Yes. According to the current political wave, maybe what do you have maybe you would like to share with Kenyans? Fellow Kenyans, mimi kwangu penye niko kama Linda Mwananchi supporter, mazee political temperatures zimeendelea kuwa juu and which are really affecting our lives, especially when I think about the kind of leadership that is there currently. It is really worrying me kama support of Linda Mwananchi. And juzi nimeona Mheshimiwa Rais akisema it is good to import Ebola kukuja kwa hii country. Kumbe little did I know that kumbe ile mambo yake yenye alikuwa anasema mambo matatu, kumbe hiyo ilikuwa bit of complex. Sasa ameamua kuturahisisha hiyo mambo ni matatu na kutuletea Ebola ndio itumalize mosmos bila shida yoyote. Hata hiyo kitu yako nataka kuset hapa, wakufanya due diligence. Nataka kuambia US hivi, tunakupatia condition, don't take advantage of our president. Hizi maloni mnatupatia hapa World Bank na IMF ndio unafanya ukua president wetu kwa hostage, unaweza pata kitataka. Utajua president wa Kenya pia wako na watu. Tunasema hivi, US kama uko sure unataka kutujengea hiyo kitu hapo quarantine hapo, unataka kuset up course isha sainiwa, tunataka kupatia pia condition hivi. Because hii ni ugonjwa. Na kama ni ugonjwa unataka kuleta hapa Kenya. Na unajua capacity ya Kenya. Kenya is not like US. With us, we are still third world countries. Nyinyi mko ku develop. Tunataka one condition kwamba mujenge referral hospitals 5 kama Kenyatta. President ametuangusha kwa sababu wakati alikuwa kwa uongozi 2017 walikuwa bado wako na huyo rais mustaafu. Asitudanganye. Wameleta gazeti ya 2017 na hiyo gazeti imefanyiwa triki mzuri sana. Yani wamechukua date waka-update wakapeleka 2017. Nataka tuambie president, umetudanganya na aibu imekukujia kwa sababu gani? Vitu zenye uliahidi wa Kenya from the word go haujatimiza. Na hii unasema President Uhuru alifanya namna gani? Alisaini mkataba. Hakuna
hakuna mkataba ulisign na wewe ulikuwa deputy president. Wakati ulikuwa deputy president na wewe sasa ni president, kuna vitu utatupilia mbali zenye president Uhuru alifanya mbaya. Kumbe mlikuwa mnafanya nyote pamoja, na ndio nakuja kutudanganya saa hii ati president mwenye alikuwa. Wacha nikuambie Mr. President, wacha hata vile unatuombea apology kule pwani mwa Kenya. Umejua kuomba apology saa hii miaka 4 kwa sababu tunataka tukutoe. Ulikuwa wapi mwaka wa kwanza kuomba apology kwa watu wa Wajir? Ndio unawaomba saa hii. Unaomba kura. Sio ati unaomba apology ya watu wa Kenya. Wakati uliingia, huko ndio ungangangana na mashamba, huko ndio ungangangana na title deed, huko ndio ungangangana na mambo zote. Tumekuja kugundua maneno ya Hassan SG wako anaongea inatoka kinywani mwako, na umejificha kwa watu wa pwani. Hivyo ndio umejificha kwa watu wa pwani. Duale ametuletea madaktari wa Somali hapa huku chini, hata hawajui kitu. Hawajui kitu. Tukimalizia tunasema hivi. Tunasema Wakenya wetu tutoke, tuongee, tuko na freedom of speech. Maneno ya kutuletea quarantine Kenya, huku ni takataka ya kuja kumwaga wagonjwa wao. Sisi tulikuwa tunafikiria wagonjwa wakigonjeka hapa Kenya, wanapanda ndege, tunawachangia wanaenda kutibiwa ng'ambo. Imekuwaje wanachukua watu wa ng'ambo kulete Kenya? Hiyo bado tuko na maswali, na president akuja kimasomaso atuambie ni nini anatafuta kwa watu wa Kenya. Na hii ugonjwa inatuonyesha ya kwamba amelete 2026 ndio ifike 2027 extend uongozi wake uingie miaka 7, na ametumikia njia yote vile ataongoza miaka 7, tusiwe na election mwaka wa kesho. Tuko na wewe mundu kumundu. Imezima. Yeah. You see, hata wakati aliongea kitu nikajua tu ni politics anasema complex. Sasa ameamua kuturahisisha hiyo mambo ni matatu na kutuletea Ebola ndio itumalize mosmos bila shida yoyote. Did you just say that maybe of what he ever mentioned? In fact, he once mentioned that maybe kuna mambo matatu. Umesema kwamba maybe Ebola ni kati ya mambo matatu ndio anaweza kupeleka mbinguni through Ebola. Yeah. Is that what you are trying to say? Yeah, that's what I'm trying to say. Me as someone who is a good in political analysis, what I can really internalize whatever that he meant. Hiyo mambo matatu, Ebola is part of it. Yes. Because initially tulikuwa tunajua either kama you don't turn his side, anakutuma mbinguni. Mbinguni ni kusema anakumaliza, he deletes you from this earth. Sasa hii Ebola, it is the easiest way ya kututuma kwa mbinguni, because Ebola tulisema, Ebola, my brother, to be honest, it is very dangerous than even HIV, than COVID. You see, that one, having done the research about it, ni ugonjwa yenye mazee ikishika huyu inashika yule mwingine, unakufa haraka. Sasa surely, sasa ataongoza wakina nani kama ni hiyo, anaweza kuwa anafanya. What if maybe upate hiyo facility yenye wanajaribu kujenga hapo ni yenye inakaa kama defense system, in case of any emergency upate like tunaweza kuwa tumejihami? No, to me, sitabuy your idea, my brother. It is a question, it is not my idea. Exactly. If I can answer that question, my brother, let us resonate here. You see, we have our medical practitioners here, very well able to tackle any kind of eventuality. If indeed America wants to assist us, si lazima wakuja weke hapa quarantine yao. We can have our own quarantine, then maybe we can import the expertise to come here, rather than them purporting that they want to help us to cap this Ebola, while they are importing or exporting the Ebola here. Sisi hatuna shida if they want to assist us, but let them not bring any victim of Ebola here, for God's sake. Because as it stands, sisi, we are ready to handle that Ebola in case it comes. Because our president is not a medical doctor who can advise us. He has to listen to what medical doctors who are expertise, what they are saying. Because US kuna capacity ya kujenga vitu kama hizo. Ndio madhara kitokea, we can take our people there. So that's why tunasema hivi.
please US, kama unataka kujenga hiyo kitu hapa, please build more 5 hospitals kama hii ya Kenyatta, Kenya mzima, all over the part of the country, there should be 5. Then number 2, because hiyo ugonjwa it affect the population. Tunataka hivi to do barter trade exchange program, kwamba we want you US, you give us Kenya 1 million Kenyans green card in US. Waende watafute opportunity huko. Ndio tuangalie kama tuko my friend. Huwezi kuja tujenge vitu zingine na sisi tu benefit. Ni hiyo ugonjwa sisi hatuna Ebola. Na sasa that's why tunasema hivi, US please. We need 100 Kenya, 1 million Kenya. They should go to US look for opportunities so that we can also develop as a country. Hamwezi kuja kuleta vitu zingine mnyinyi mko develop, mnang'ania kupiga watu Iran huko, Iraq, Middle East, na sisi hapa tunataka kuja kufanya experiment ya nini? Ya mambo ya ugonjwa. Tunafanya hiyo green card, mnapeana countries zingine. Peana wa Kenya 1 million green card, waende US pia watafute opportunity. Ninyi muendelee kujenga hiyo kitu hapa. Na wanaenda huko 1 million people, na hapa pia mnapata kama usifanya nini? Mshajenga 5 referral hospitals kama the level of Kenyatta. Hizo ujipuzi za track bana US bana. Nyinyi mngekubali aje tukuje hapa US kujenga hiyo. Mnatunyimanga hapa zingine passport hapa nini, visa ya kuja tu US peke yake. Kukuja tu kufanya nini domestic nini tour peke yake. Lakini nyinyi mnataka kuja kujenga hapa. Haya ni mapema bana US. Sisi mafala tumechanuka bana. You know, that's why I said we don't want always wanataka confuse Kenya. We don't want this kind of confusion. Hata hiyo nini Ebola iko Kenya, iko Kongo bana. Nataka kuambia US hivi, US please, ukitoka Kongo kuja Kenya ni mbali sana. Kama mlikuwa mko sure mtaka kujenga kitu, si kama mtaka kufanya vitu zingine biashara ndogo ndogo kama kuuza makokaini ama nini, fanyeni hivi. Hiyo ugonjwa sasa inapatikana Kongo. Kongo is in Central Africa. Fanyeni hivi. Kongo iko Kongo iko next to Rwanda, Burundi, ikienda sana Uganda. Hapo ama Chad. Tengenezeni hiyo quarantine hiyo center hapo hiyo area kama mko honest. Huko kwenyu kuachana nayo. Because we don't want this kind of confusion. That's why I said last time, we are living in a confused world. Because mimi ni mwananchi wa kawaida, but kama expertise they are telling president no. That direction that you are doing, it's not good. Who are we to say no? Now that suppose maybe that issue is almost okay. Suppose now that Ebola is around the corner, for example, imefika the neighboring countries. Do you have any information you would like to share with Kenyans concerning any defense system that we may have at the moment? Because all in all, we need to be prepared in one or the other way. Okay, to me, kama Mkenya, I think this is what I'll just say. Yeah. I believe in our medical practitioners, yes, because they are the one even we always export it to outside the country. It means that Kenyans, it is a country that is well recognized, yes, internationally. Yes. And I want to tell you this, that our doctors, as usual, they are always prepared. Yes. It's only that we always have laxity or lapses within coordination. Yes. Just like COVID, the way they handled it was not good for me. Because I remember the previous regime, waliambiwa there is an outbreak of COVID. But the former president, who was then Uhuru Kenyatta, he allowed the Chinese origin to land within the country. They were not isolated. We were so shocked until when I remember it was around, there were over 300 Chinese who were landed within the country, given that COVID was originated from their home. So that's where the lapses normally comes. Then before now the government act, the virus is inakuwa already ingia. It's the same thing we are telling the president. We are aware of Ebola outbreak in our neighboring. The only thing that the president should do is they have to equip our medical personnel with the necessary equipment and any other defense mechanism, so that in case tukikuwa na any instances like that, we can really handle it. Yeah. Thank you so much. Maybe suppose you are given the opportunity to give your view, either to Kenyans, in fact, including the president. Yes. Do you have an idea that you would like to share with the country that maybe you think, according from your perspective, that you think that this, if they could employ this idea, yes, we could have maybe been in a safer position? Because all in all, what we really need is an answer. Yes. At the moment, we haven't maybe registered any Ebola, yes, case in our hospitals. Yes. But as time goes by, you might not know. Yes. So which maybe idea you would like to share with Kenyans to Kimalizia, yes, that you think maybe we need to start thinking about, yes, to avoid any kind of accident yenye inaweza husiana na Ebola? Yes, as a Kenyan, maybe this is the idea that I can really give maybe
to the president and to all leaders of this country. I'm very pretty sure that prevention is better than cure. We can, I can advise the medical practitioners to be on alert and then to sensitize the public. Tell them about the signs of that diseases. You get? That's the first measure that the government should invest in because the essence of the government in place is to protect its citizens from any kind of diseases or any kind of attack. Right now, there is attack of diseases. So I'm urging the president, with all due respect, listen to the experts, listen to the people of Kenya. We are saying this. We put you there so that you can speak on our behalf. You are the CEO of the country. So, Your Excellency, as a Kenyan, the way you are, put Kenya first rather than putting money first. Why I'm saying that, last time, we had, later on, the way they mishandled the situation of COVID, later on we came to hear that tulikuwa na watu walikuwa COVID billionaire. It's the same thing I'm seeing here, that people want to cause this disease to come in this country, then tukuwe na lockdown. Alafu there are very few individuals who are going to benefit out of that Ebola. Hatutaki tena baadaye after wakati Ebola itakuwa imerudishwa chini, tuanze kusikia kuna Ebola billionaires. So I want to urge the president and the public, let us be very vigilant. Let us do research about this Ebola, because nowadays see lazima wende uone daktari. I can use my internet to Google about Ebola and look at the signs. What are these signs? Then anywhere, wherever you are, you can, if you see any kind of such kind of signs, you really go to seek the medication first. Maybe ukwe isolated to prevent the people who are around you. And it is possible, my brother, because right now Kenya hatujapata any kind of incident, meaning we can prevent any person who is traveling coming from outside. They need first to be scanned and check their health status being checked. In that now, if there is any kind of sign, they can be isolated from airport. You get? Because most of these diseases are always being, it is a carrier from outside the country. It's not originated in this country. So kitu mimi naweza sema, sisi kama wa Kenya, let us not take these things for a right. Because Ebola ijui kama wewe ni mtu wa 2 term ama wewe ni mtu wa 1 term. It is going to kill you, to be honest. Unajua kitu, my brother, mimi nimenotice sisi wa Kenya pia tunaletanga politics kwa kila kitu, which after all the time na tuna realize, by the time we will realize itakuwa imemaliza kila mtu, ama itakuwa spread to a larger level that we cannot even contain. Just the way you say it, let us not hide that Americans wanatuletea expertise here. If America has goodwill for this country, let them send their expertise in their country. What is quarantine? Quarantine, it is something, it's an isolation place. It doesn't mean that at the treatment can be done. The treatment comes from the expertise. Yes. So if they really mean well for us, let them have their quarantine in their country, so any cases that has been erupted in their country. Na hapa kwetu, wacha sisi to deal nayo with our able doctors here, ni kama yenyewe wako na goodwill. Wacha wa join hands with our medical officers, na watusaidie pia. Sisi hatujakataa kusaidiwa, lakini hii issue ya kusema ati tunakuja, wacha quarantine ikuje Kenya, alafu ati tutawapea expertise zetu. Mimi nasema Mheshimiwa Rais, hatutaki hizo expertise kama after all watakuwa nakuja kuleta their patients here. For God's sake, sisi wa Kenya mimi nawaomba, tuwaje ujinga, tuweke kando, ukabila tuweke kando. Let us not politicize our health. Because hii kitu nimeona watu wanaanza kuleta paka politics. Mwingine anasema ni Uhuru Kenyatta alifanya nini? Alisaini kitu. For God's sake, President mwenyewe, Your Excellency, wewe ndio umetuambia kwanza, leo mimi ndio nimesikia ukisema ni wewe ndio ulisaini hiyo kitu. Mbona bloggers mnataka kuhatarisha maisha ya Kenya by now bringing blame game ati Uhuru alifanya hii? Mimi I'm not defending Uhuru Kenyatta. He is not now on the power. Ruto is on the power, and there is much that we expect from him to do for us. Mimi mwenyewe niliamkanga asubuhi nikaenda kuvotia Mheshimiwa Rais. But if he does not listen to me, it means that I'm a katili, because I'm the boss. The constitution gives me power to question him and tell him, no, Mheshimiwa Rais,
This is not what we want in this country. Thank you. Wacha nisikie nao. Wewe unasema nini?